somebody, tell them it's good to see you. Amen. You know, a lot of people often say that they hate when we're in this sanctuary because it's so big. But in my heart, I believe that All Tribes was meant for bigger than this room. Este lugar es grande y parecería que somos pocos, pero en mi corazón yo sé que All Tribes fue hecho para un lugar grande. I believe that small things cannot hold us. Yo creo que cosas pequeñas no nos pueden aguantar. Amen? Well, are you glad that you came to a Saturday, Easter? ¿Estás contento que viniste a un servicio del sábado de resurrección? The real believers know it's resurrection every day. Los creyentes verdaderos saben que es resurrección todos los días. The greatest freedom of my life was to know that every Sunday was Resurrection Sunday. La libertad más grande de mi vida es el conocer y saber en mi mente que es resurrección todos los días. It freed me from having to wear Easter outfits. Me liberó. Amen. Amén. I have a word tonight Tengo una palabra esta noche that I think will speak to you que on creo a que very te hablará esta noche on a personal level. en una forma personal. I have had a moment when I was in 2004. Tuve un momento en el 2004 And I had, at that time, we just had Ashton and Austin. y en aquel momento teníamos a Ashton y a Austin And we had a spare room that we had converted into a prayer room. Teníamos un cuarto extra que lo habíamos convertido en un lugar de oración. And I was in there one day just seeking the Lord and praying and worshiping. Un día estaba buscando del Señor y orando y adorando ahí. And I opened the Bible to Acts chapter 1, verse 11. Y abrí mi Biblia a Hechos capítulo 1, versículo 11. And it says, this same Jesus. Y decía, este mismo Cristo. And from that moment, I began to ask him that I would know that Jesus. Y desde ese momento empecé a preguntarle y a pedirle que yo conociera a ese mismo Cristo. Not the one my mom taught me. No el que me enseñaron cuando era niño. Not the one my denomination taught me. No el que me enseñó mi denominación. Not the one that spiritual leaders have taught me. No el que me enseñaron los líderes espirituales. I wanted the Holy Spirit to teach me Jesus. Yo quería que el Espíritu Santo me enseñara a Cristo. Because he has to draw me to the Son. Amen? Porque Él me tiene que atraer al Hijo. And he began to draw my life Y comenzó a atraerme a mí. to a mi vida, place of understanding. a un lugar de entendimiento. And it's amazing Es increíble that my life has often been controversial. que mi vida a veces ha sido controversial. I used to start out preaching just on fivefold ministry. Yo antes empezaba a hacer predicaciones hablando de los 5 ministerios. And I remember clearing out that church that we pastored in Yuma, Arizona. Y en aquellos momentos mucha gente se fue de la iglesia en Yuma, Arizona. All kinds of letters. Muchas cartas me Made a llegaron. lot of deacons mad.
Muchos de los diáconos se enojaron. It was a fun time. Fue un tiempo divertido. And then God really began to speak to me about the purpose of that revelation. Entonces Dios me comenzó a hablar del propósito de esa revelación. He led me to the understanding of the kingdom. Me llevó a entender lo que era el reino. So I started preaching the kingdom identity. Empecé a predicar acerca del reino. And people ate that up. Y a la gente le encantaba. I was like, wow, I'm actually loved now. Y en esos momentos sentía como que era amado yo. But then when I started preaching on the finished work of the cross, Pero cuando comencé a hablarles del trabajo completo de la cruz, on the power of the new covenant, del poder del nuevo pacto, I opened up a storm abrí en ese momento una tormenta of devils. de diablos. Most of them Muchos de ellos religious. religiosos. And I have been puzzled by that because the gospel's such good news. Y como que no entiendo eso, porque el evangelio es buenas noticias. That it's been troubling to me that we have a hard time with everything that Jesus has done. No puedo entender por qué tenemos un problema entendiendo lo que Cristo ha hecho. So tonight, with that, I'm going to give you one for the camp. Esta noche vamos a hablar I'm going to talk about sin. del pecado. Now, don't panic. No te preocupes. So I think we got to put sin in its proper place. Creo que tenemos que poner al pecado en su lugar correcto. And we have to have it through the lens of redemption. Tenemos que verlo por medio de la redención. Sin traditionally has been defined as any transgression against the law. El pecado ha sido traducido como una transgresión en contra de la ley. The problem with that is Adam and Eve sinned before the law. El problema con eso es que Adán y Eva pecaron antes que había una ley. So then the transition theologically had to adapt to a legal understanding violating the law of God. Entonces la traducción se tuvo que adaptar para un A legal. legal. Yeah, legal. It became legal. They broke the law legally. La traducción sería como que rompieron la ley legalmente. An understanding that violates Un God's law. entendimiento que viola a Dios. And so then we have this theological term that showed up called the sins of omission. Tenemos un término teológico que es que dice que hay pecados de omisión And the sins of commission. y pecados de comisión. Omission is when you didn't do what you were supposed to do, Omisión es cuando no hiciste lo que deberías haber hecho, like feed the hungry. como darle comida a los que tienen hambre. I know nobody has passed by hungry people. Yo sé que ninguno de nosotros hemos pasado personas que tienen hambre. Nobody in here has looked at their Nadie shoes aquí ha visto a sus to sus see how nice they zapatos were, para ver qué tan to qué tan determine buenos whether or not estaban, we were gonna para give them money. determinar si le íbamos a dar dinero o no. None of us have been in moments in grocery stores or work when we felt like God was asking us to pray for somebody. Ninguno de nosotros hemos estado como en una tienda o en el trabajo y hemos sentido que el Espíritu Santo nos está hablando de dar una palabra a alguien. See, we always want to talk about the commission of sin. Nobody ever talks about the omission of sin. Entonces muchos de nosotros queremos hablar de la comisión de pecados y no de la omisión. Because omission is the good part of the tree of knowledge of good and evil. Omisión es la parte buena del árbol del entendimiento del bien y el del mal. Commission is the evil side. Comisión es la parte mala de ese árbol. Amen? But in the West, in America, En América we have a major problem with sin. tenemos un problema mayor con el pecado. Because
sin is really just a symptom. Porque el pecado es realmente un síntoma, It's just fruit. es un fruto. It never really gets down to the root Nunca va hasta la raíz of the issue. del problema. See, a lot of people try to deal with the fruit of their life that doesn't line up with Scripture. Muchas personas tratan de hacer algo con el fruto de su vida que no está en línea con la palabra. But the fall of man was just not simply humanity breaking rules. Pero a la caída del hombre no es solamente la humanidad rompiendo las leyes. Humanity became diseased. La humanidad se convirtió enferma. That's the root. Esa es la raíz. Humanity did not just one day wake up to break rules. Humanity became sick inside. La humanidad no solamente se despertó un día y decidió romper todas las leyes, pero la humanidad está enferma dentro de ella. In the Old Testament, the law was a set of rules that if you broke, you sinned. En el Antiguo Testamento, la ley eran muchas reglas. Sin became a spiritual cancer. El pecado se convirtió en un cáncer espiritual. It started small Empezaba pequeño and it ended huge. y terminaba muy grande. It ended in death. Terminaba en la Because the muerte. wages of sin. Porque la recompensa death. del pecado es muerte. But the fall of man, and if you don't hear anything, hear this, please. La caída del hombre, si no oyes nada, oye esta parte. The fall of man was not legal. La caída del hombre no fue algo legal, It was organic. fue orgánico. The fall was not that they fell from a legal standing with God. La caída del hombre no fue que se cayeron de un lugar legal con Dios, They fell from a relationship se cayeron de un lugar de la relación que tenían con Dios and a fellowship with God. y compañerismo con Dios. Leviticus chapter 14 talks about, Leviticus 13 and chapter 13 and 14 talks about a disease called leprosy. En Levíticos capítulo 13 y 14 habla de la enfermedad de la lepra. Leprosy, if you would read through chapter 13, you're going to find that there's 8 things that are associated with it. Si lees esta parte de la escritura vas a encontrar que hay 8 cosas que están asociadas con la lepra. First off, leprosy began as a small spot or blemish. Primero que nada, la lepra empezaba con un lugar pequeño. Now, Ephesians 5:27, if you'll throw that up there for me, I think is important for us to read, because how many of you have heard this thing called spot and blemish? Yeah. It says this, that he might present her to himself a glorious church, not having a spot or a wrinkle. The word wrinkle there actually is a word that means knotted or broken. That means that I, Jesus, have presented my bride myself. I presented her. Not you, not me, I. Dice la palabra, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni algún otro defecto. Significa que Cristo, Él mismo, la hizo, la presentó así. Look at this. But that she should be holy and without blemish. Que ella sea sin mancha ni arruga. I love this word because in some translations it has the word beauty En algunas attached to it. traducciones dice que bella, It belleza. actually means infused with glory. Significa llena de gloria. Literally, when Jesus in Ephesians is talking about the church, Cuando Cristo está hablando de la iglesia aquí en Efesios, he said, I made her holy. Él dice, yo la hice santa. So why do we keep calling the people in the church unclean if he's called them clean? ¿Por qué entonces seguimos llamando a la gente de la iglesia
Why do we sucios keep si Él nos putting llamó spots santo? ¿Por on qué something that ponemos He's already cleaned? manchas en las cosas que Él limpió? Why do we keep putting broken things on people when God has already mended everything ¿Por qué together? continuamos poniendo cosas rotas en la gente que ya Él completó? Number 2, leprosy, most of the time they were unaware of the condition. Número 2, la lepra, la mayoría de las veces no sabían que tenían esta condición. Number 3, leprosies progressed and it always got worse. La lepra siempre progresaba y se ponía peor. Leprosy affected the whole man. La lepra afectaba a todo el hombre. Leprosy caused the hair to fall out. La lepra causa que el pelo se caiga. No submission, No hay sumisión. no consecration. There was something No hay called consagración. the Nazarite vow back then. En aquellos días había un pacto del Nazareno. To consecrate oneself, one of the vows was that you would never cut your hair. En aquellos días un nazareno se consagraba al Señor y no se cortaba el pelo. It was a sign of consecration Era and una señal separation. de su consagración y separación. But someone with leprosy could Pero alguien never con partake lepra in the Nazarite vow. No podía tener parte en este pacto del They were Nazareno. unclean. Eran sucios. Amen? Last week I told you that hair in the Bible often represents thoughts. La semana pasada les hablé de que el pelo, el cabello, significa en la Biblia pensamientos. When the priest would examine the leper, Cuando el sacerdote examinaba a ese leproso, he had to examine the hair around the spot. él tenía que examinar el pelo, el cabello alrededor de ese lugar de Because if lepra. the hair had turned white, Si ese pelo se había convertido blanco, they would know that the disease was deeper. ellos sabían que esa enfermedad estaba más profunda. Sin El pecado is just the symptom. solo es un síntoma. Disease La is the enfermedad root. es la raíz. Leprosy would take away your sense of feeling. La lepra te quita tu sentido de sentir. Leprosy would cause you to be separated outside of the camp. La lepra te causa que estás separado del campamento. This is why people will sit in a room and not feel connected. Por eso hay gente que se sientan en un cuarto y no se sienten conectados. And or you can't get them to get connected because they feel like they need to isolate. O tú no puedes hacer nada para que ellos se sientan conectados porque dentro de ellos se sienten que deben estar separados. The heart of isolation is just a heart that is diseased. El corazón de separación es un corazón que está enfermo. Leprosy was incurable. La lepra era incurable. So how do you deal with leprosy? ¿Y qué haces con la lepra entonces? Let's look together Vamos a ver juntos. in Leviticus chapter 14. En Levítico capítulo 14, Start in verse 1 empezando versículo 1 through 7. al 7. I'm going to let you read it, and then I'm going to go through it. El Señor le dijo a Moisés: las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial para la enfermedad cutánea o la lepra. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará al cabo la ceremonia de purificación, usando para ello 2 aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará a matar una de las aves sobre la vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el agua viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo, y lo mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que se está siendo purificada de la enfermedad cutánea.
Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará al ave viva en el campamento abierto. Leviticus 14:1 says, Then the Lord spoke to Moses, saying, next verse, This shall be the law of the leper. For the day of his cleansing, he shall be brought to the priest. It's interesting to me that he doesn't go to a doctor. Es interesante para mí que no mandó al Señor a que lo llevaran a un doctor. That he has to come to a priest. Le dijo, vayan al sacerdote. It's almost like God began to lay out his remedy for sickness even in the old covenant. Es como que incluso en el antiguo pacto el Señor nos estaba dando la rutina que debíamos seguir para salir de una enfermedad. Because when you were sick under the old covenant, cuando estabas enfermo bajo el antiguo pacto, you went to the leaders of the house of God. Ibas a los líderes de la casa de Dios. Before you went to doctors. Antes de que fueras Just a un saying. doctor. Solo estoy diciendo esto. Because most people miss church because they don't feel good. Porque la mayoría de la gente que no viene a la iglesia es porque se sienten mal. Amen. Help me, Jesus. Ayúdame, Señor. He had to be brought to a priest. Tenía que ser traído a un sacerdote. Verse 3, And the priest shall go out of the camp, and the priest shall examine him. And indeed, if the leprosy is healed in the leper, then the priest shall command to take for him who is to be cleansed 2 living birds. 2 aves vivas. So check this out. Mira esto. He has to go outside the camp. Tenía que salir fuera del campamento. Because leprosy pushes you out. Porque la lepra te saca afuera. A diseased heart pushes you away. Un corazón que está enfermo te saca del lugar donde están congregados. But when they are ready to bring him through his ceremony of cleansing, cuando están listos a traerlos en parte de la ceremonia de limpia, he's required to bring 2 sparrows. Se supone que traiga 2 aves. Somebody shout, sparrows. Aves. 2 sparrows. 2 aves. Next verse it says, Then the priest shall command to take for him who is to be cleaned 2 sparrows, a cedar wood, scarlet, and hyssop. And the priest shall command that one of the birds be killed in an earthen vessel over running water. As for the living bird, he shall take it into the cedar wood. It's like a bucket, a cedar bucket. And the scarlet and the hyssop, and he will dip them and the living bird into the blood of the bird that was killed over the running water. Next verse. And he shall sprinkle it 7 times on him who is to be cleansed from leprosy, and he shall pronounce him clean, and shall let the living bird loose into the open field. Somebody shout 2 sparrows. Alguien diga 2 aves. I'm supposed to take 2 sparrows. 2 aves. I'm supposed to make sure that they're clean. Que están limpias. I'm supposed to make sure they're alive. Y que están vivas. I'm supposed to take a cedar bucket. Cedar bucket. A wooden bucket. De cedro. A wooden bucket. I'm supposed to take 1 bird into the wooden bucket. Poner un ave adentro de esa vasija. I'm supposed to kill it. Y matarlo. And then I'm supposed to take the other bird. Y luego tomar la otra ave. And dip him into the blood. Y meterlo en esa sangre. Take him and release him into a field. Entonces sacarlo y dejarlo ir en un lugar to libre, be free. Para que sea libre. If that is not the story of Jesus, I don't know what is. Si esta no es la historia de Cristo, yo no sé qué cosa es. Because 1 bird is him, un ave es él, the other bird is you. Y la otra ave eres tú.
And how many of you know the power of Jesus was that he came into an earthen vessel? ¿Cuántos de ustedes saben que el poder de Cristo es que él vino y se hizo humanidad? The incarnation, that's a big word, incarnation. The incarnation of Jesus Encarnación de Cristo is that he, divinity, es que él en su divinidad came down into an earthen vessel. bajó a un cuerpo humano. See, just in a religious aspect, En el aspecto religioso, Buddha never died for his followers. Buda nunca murió por sus Muhammad siguientes. never died for his Mohammed followers. tampoco murió por sus seguidores. Krishna never died for his followers. Tampoco murió por sus The seguidores. 70,000 gods in India never died for his Los followers. 7,000 dios de India no But murieron por sus Jesus seguidores. Christ Pero Jesucristo came vino and died for his y followers. murió por sus Not seguidores. just his followers, No solo sus seguidores, for all humanity. por toda la humanidad. But a lot of us bypass that. John chapter 1 is one of the most powerful chapters of the entire Bible. Juan capítulo 1 es uno de los capítulos más poderosos de toda la Biblia. Because John chapter 1 begins to tell us that in the beginning was the Word, and the Word was God. Porque en Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra, el verbo. And he goes on and he begins to lay all of the things out of Jesus. Y hablaba en ese momento seguidamente de Cristo. Verse 14 says, and the Word became flesh. Y en el versículo 14 dice que la palabra, el verbo se convirtió en carne. That's big. Eso es grande. He didn't just say the Word became human existence. No solo dijo que la palabra, el verbo se convirtió humano. He said the Word became flesh. Dice que la palabra se hizo carne. In other words, what Jesus did Lo que Cristo hizo, was he left heaven dejó al cielo as the Word of God, como la palabra de Dios and he walked into the flesh of Adam. y caminó adentro de la carne de Adán, Fully God, completamente Dios, fully Adam. completamente Adán. The incarnation is that he was put in flesh and he dwelt among us. The word dwelt, I love that word. La encarnación significa que él se puso carne y vivió con nosotros. It literally means he pitched his tent around us. El vivir con nosotros significa que él vivió, que él hizo su tent de acompañamiento This con nosotros. scripture wraps up two major events. Esta escritura tiene That dos cosas first grandes aquí. verse, La primera parte, he became flesh se convirtió en carne and he dwelt among us. y vivió con nosotros. That means that he became Adam Se convirtió en Adán and he became the tabernacle. y se convirtió en el tabernáculo. Everything that was of Moses' ceremonies, Todo lo de las ceremonias de Moisés, I now have embodied it. ahora lo tengo en mi cuerpo. Everything that Adam lost, Todo lo que Adán perdió, I now will redeem it. ahora lo voy a redimir. He became flesh. Se convirtió en carne, He came into an earthen vessel. se convirtió en carne. He was not separated from the Father, No estaba separado de Dios because the Son was in the Father and the Father was in the Son. porque el Hijo estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo. And the Holy Spirit was very active Y in el the Espíritu life of Santo estaba Jesus. muy activo en la vida de Jesucristo. Acts tells us he was anointed by the Holy En Spirit. ellos nos dice que él fue ungido por el Espíritu Santo. We know that the Holy Spirit descended upon him as a dove. Sabemos que el Espíritu Santo bajó sobre él como una paloma. Now, a lot of people like to make out what that was. Mucha gente trata de inventar qué significa eso. I believe it was the dove that left Noah's ark, Yo creo que es la misma paloma que dejó al arca de Noé. because it could only descend upon sons. Porque solo podía bajar sobre hijos. And when Jesus showed up, Cuando Cristo llegó, the dove found the resting place.
La paloma encontró el lugar I donde guess I estar can't have nobody help me en in here. descanso. The Holy Spirit El Espíritu Santo was created for sons. fue creado para los hijos. The Trinity has a communion of fellowship La that is comunión constantly tiene una going on. comunión. La Trinidad tiene una comunión de compañerismo. Genesis chapter 1:26 says, "Let us make man in our image and in our En likeness." Génesis capítulo 1:27 dice, vamos a hacer al hombre como nosotros. He's not talking to himself. He No said, está hablando a sí "Let mismo. us Dice, déjanos make hacer man al hombre in our en nuestra image imagen and our y likeness." semejanza. That word image, a lot of people have translated, a lot of Esa preachers palabra, have done great imagen. things with it. I like the fact that it actually means my shadow. Me gusta la traducción que dice que es como una sombra. Because I was created Porque yo fui creado to be in fellowship para estar en compañerismo with the Trinity. con la Trinidad. I don't know how people can't worship. Yo no entiendo cómo la gente no pueden adorar. I don't understand it. No lo entiendo. I don't know how people can't pray. No entiendo I don't cómo la gente no understand pueden it. orar. No lo entiendo. Because I have a full awareness Porque estoy completamente that I have been invited into communion invitado en la comunión with the Trinity con la of the Trinidad heavens. del cielo. And he wants to tabernacle Y Él his quiere life tener in su and through me. tabernáculo aquí en la tierra acerca de mí. The early church didn't call their services. La iglesia primera no les dijo a los servicios. They called them houses of heaven Les decía casas del cielo. because they were aware Porque ellos sabían that when you came into the que fellowship cuando of tú the entraste en brethren, el compañerismo de los hermanos, you may have walked in from outside in the earth. quizás tú But when entraste we de are afuera, gathered in agreement, pero cuando estamos en acuerdo, when we are assembled in agreement, cuando estamos juntos en we en are acuerdo, pulling down the heavens estamos in this. bajando al cielo aquí, en esta atmósfera. So what Jesus did Lo que Cristo hizo, is he had to become one of the birds. tuvo que convertirse He en had una to de las come aves. into an earthen vessel. Tuvo que entrar en un cuerpo natural. What did Jesus do for you? ¿Qué hizo Él por ti? He met you in the bucket. Él se reunió contigo en esa vasija. They took the one bird and they bathed and baptized him is a word that's actually used. Ellos tomaron un ave y lo bautizaron, lo sumergieron en el agua. The word that they said, take two Tomaron birds, dos aves, two sparrows. dos aves. That word take, Esa palabra, it's a toma, covenant word. es una palabra de un pacto. Like take a wife. Como toma una esposa. So in this revelation En esta revelación that the Father was preaching, que el Padre estaba predicando, in the removal of sin, en el proceso de removimiento de not los just pecados, sin, the removal of no solo el disease, pecado, sino también la enfermedad, the removal of leprosy. el removimiento de la lepra. Remember when Adam fell? ¿Recuerda cuando Adán cayó? What was he covered with? ¿Qué estaba cubierto? What? That's what he covered himself with. What did God cover him with? ¿En qué lo cubrió Animal Dios? skin. Las Something pieles had de to los die animales. Algo tuvo que morir for them to be covered. para que ellos estuvieran cubiertos. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the best God could do in a fallen state lo mejor que Dios pudo hacer por ellos cuando cayeron was cover them fue cubrirlos with animals. con las pieles de los animales. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento, do you want to know what he covered man with? ¿quieres saber con qué cubrió a humanidad? Sonship. El ser de hijos. You're clothed Estás vestido with righteousness. con la justicia de Dios. You know, the Bible says, put on the whole armor of God. La Biblia dice, ponte todo la ropa de Dios. It's not just put on the whole armor of God, it's No es solo actually la armadura de Dios, put on the armor that's from God.
Es la armadura que es de parte de Dios. In other words, it's already from him, so you already been dressed in it. De otra manera, viene de parte de Dios, so ya está vestido con ella. Paul wasn't telling you to wake up tomorrow and go through salvation again, go through righteousness again, go through the belt of right. He was telling you, when you wake up, you've been clothed in it. Yes. Pablo te estaba diciendo que cuando te despiertas cada mañana ya estás vestido en la armadura de Dios. There's such a militant thing about the church. Es algo muy militante acerca de la iglesia. And Jesus wasn't a conquering king. Jesús no era un rey que está ganando. He didn't come riding a horse. No vino encima de un caballo. He came riding a donkey. Vino encima de un burro. A donkey is cultivating, Un burro es cultivado. sowing seed. The first man was put in a garden, not into warfare. El primer hombre fue puesto en un jardín, no en una batalla. It's amazing that Jesus died on a cross. Es increíble que Cristo murió en una cruz And when he resurrected in a garden. y cuando se levantó en un jardín. I like what Lynn Hiles always says. Adam turned the garden into a graveyard, but Me gusta esta Jesus palabra, turned the graveyard into a garden. que Adán convirtió el jardín en un mortuorio, en un cementerio, pero Cristo convirtió el cementerio en un jardín. But what this means to us, Lo que esto significa para nosotros, what this means to us, is that a lot of us have went into the open field, la mayoría de nosotros hemos ido a un campo abierto, the mission a las misiones, field, al campo de misiones, and we're not even covered in blood. y no estamos ni siquiera cubiertos en la sangre. And it's not that we're in sin, Y no significa que estamos en pecado, it's actually that we're in ignorance. significa que estamos en ignorancia. But I love the word open here, Pero me gusta cuando dice un campo abierto, because the word open here and the word field here have some interesting words attached to them. este campo abierto tiene una parte interesante. One can actually be translated as face. Puede ser traducido como la cara. So the free bird was free to get into the face. El ave que estaba libre para poder llegar a la Somebody cara. shout, the face of God. La cara de Dios. How many of you know that's been the scripture that we've been over and over and over and over about? ¿Cuántos de ustedes saben que hemos hablado de esta escritura muchas veces? Let's throw it up there one more time. Vamos a verlo una vez más. 2 Corinthians 3:18. Segunda de Corintios But 3:18. we all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. I read that in December. I'm still preaching on that one verse. Así que todos nosotros quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Can I tell you something? ¿Te puedo decir algo? And I get a lot of slack because people are like, you just a grace preacher, so I guess we can do whatever we want. Mucha gente piensa que estoy hablando de la gracia de Dios y que pueden hacer cualquier cosa. We can just live however we want to Que live. pueden vivir como quieran vivir. And I tell people, I say, well, the grace of God covers a multitude of sin. Y les digo a la gente que la gracia de Dios cubre multitud de pecados. But that's immaturity. Pero eso es inmadurez. Because when you really have a true revelation of Jesus Christ, Porque cuando tienes una revelación verdadera de Jesucristo, grace invites you into something called transformation. la gracia de Él te invita en la transformación de Él. And if your life is not being transformed into Him, Si tu vida no está sido transformada en lo que es Él, then you either have religion, entonces tienes religión, ignorance, ignorancia or o immaturity. inmadurez.
Because what has happened with a lot of people Porque lo que ha pasado con mucha gente is they have taken the message of grace, the que good han news, tomado el mensaje de la gracia de Dios, las buenas noticias, and instead of driving off into the ditch of the law, y en vez de ir de la forma de la ley, they drive over to the other ditch called license. van a la otra parte de la licencia. The message of Jesus is beautiful. El mensaje de Jesús es hermoso. And the church has done a poor job of bringing people to the Lamb. Y la iglesia ha hecho un mal trabajo de traer I a la preach gente the Lamb. al Cordero. Yo predico el Cordero. Behold the Lamb. Mira al Cordero. I have to get you to eat the Lamb, see the Lamb, behold the Lamb. Necesito que comas al Cordero, It's que the mires al only way Cordero. to get you to righteousness, Es la única holiness, forma que te puedo llevar justification, a la sanctification. justificación, a la justicia de Dios y la santificación. All of those things that are setting you Todas apart, estas cosas que te están they separando only come by the revelation of the Lamb. solamente vienen por medio de la revelación del Cordero. But for kingdom people Pero para la gente del and reino, mature sons los que son inmaduros, who've learned how to be brides los que han and have aprendido a learned ser how to be esposas sons, y que han aprendido a ser there's hijos, another nature of Christ, hay otra naturaleza de and that is Cristo. the Lion of the tribe of Es Judah. el león de la tribu de Judá. This is not where you eat the lion. Aquí no es cuando te comes This is al where the león. lion eats you. Aquí es cuando el He león te come a devours ti, you. te devora a He ti, consumes te you. consume a ti. Where you and him become one. Cuando tú y él se And you convierten en realize uno, that you are y not tú to te das live a cuenta life of que yourself, que no vas a vivir solo para ti, but you are to live a life as a bond que servant of se Jesus supone que Christ. vivas como un sirviente de Jesucristo. So I'm not handing out a card to sin. No te estoy dando licencia para I'm handing pecar. out cards to become sons. Te estoy dando una licencia para convertirte en hijo. Well, e you just hija. can't have sin in the camp. No puedes tener Well, pecado Judas en el was campo. in his camp, Jesús estaba en el campo. and he was a devil. And he was skimming off the top of the money. And Jesus knew it. The apostles knew it. I was talking about this in Mexico. Estaba hablándoles de esto en México. People say, oh, I'm grown in Christ. I'm just matured. The Lord's matured me. Mucha gente dice, oh, yo he crecido Okay. en Cristo y el Señor me ha madurado. All right, well, let me find out. Entonces déjame ver. Can you sit at the table with your Judas and not Te expose him? puedes sentar con tu Judas y no Can you wash the feet of your Judas and not expose him? puedes lavar los pies de tu Judas y no exponerlo. Can you allow Judas to kiss you Puedes dejar que tu Judas te bese and not expose him? y no exponerlo. Amen? Amén. So yeah, there is a lamb. Si hay un cordero. And see, the church for so long has preached the lion. That's why nobody can get into this thing. La iglesia habla mucho del león. We just showed up, started preaching the lion, Cuando llegamos empezamos a hablar del león, the roaring lion. el león que ruge. That's not the door. Esa no es la puerta. The door is the lamb. La puerta es el cordero. If I don't bring you to the lamb, Si yo no te traigo a ti al cordero, lion, nunca vas a estar suficientemente largamente hasta el león. so people are going to sin. Sabemos que vamos a pecar. Sin's going to be in the camp. El pecado va a estar dentro del campamento. Pretty sure sin's in your house. Seguro el pecado también está en tu casa. No, not mine. Oh, I'm no, sure. no en mi casa. Oh sí, te lo aseguro. Because the New Testament Porque el Nuevo Testamento, definition of faith, la definición de fe, in the New Testament, en el Nuevo Testamento, anything that we don't do in faith cualquier cosa que no hacemos en fe is sin. es pecado. Sin's just mistaken identity. El pecado es una identidad que no es correcta. It's ignorance to the revelation Es ignorancia a la of revelación the finished work
del trabajo of the completo cross of de Jesus. la cruz de Cristo. That when you become a son, Que cuando te conviertes en un hijo, there is no more sin ya no hay más pecado, because you are becoming like him. porque te estás convirtiendo como Él. You're in transformation. Estás en transformación. Luke chapter, I'm going to close. Lucas capítulo Luke chapter 19. capítulo 19. Man, I missed so many pages. Golly. This is some... All y'all are like, praise the Lord, he missed them. Luke 17, I'm sorry. Luke 17, 11 through 19. I love this story. Me encanta esta historia. Oh, now it happened as he went to Jerusalem. Don't you love how it happened as he went? ¿No te encanta que esto pasó cuando Él estaba en A lot of camino us are just waiting a Jerusalén? for it to happen. Muchos de nosotros estamos He's esperando waiting para for que you algo just to go pase. do it. Y Él está esperando por ti a que tú lo hagas. Real leaders know how to just jump. Los líderes reales saben cómo saltar. Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria. Oh Lord. Él pasó por Samaria. Somebody shout, half-breeds, mixture. Personas mezcladas. Mixtas. Bunch of Johnny Speeds. Next verse. Then he entered a certain village. There met him 10 men who 10 were hombres lepers, los encontraron que eran leprosos, who stood afar off. que estaban lejos. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, Levantaron have sus mercy on voces y le us. dijeron, Maestro, Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. So when he saw them, he said to them, Go, show yourselves to the priest. Ve y enséñate con los sacerdotes. And so it was, as they went, they were healed. Y en el camino fueron sanos. Some of our healing Algunas de nuestras sanidades is going to come vienen when we just step out in faith cuando salimos en fe to move a movernos where he's already telling us a to donde move. Él nos está diciendo que vayamos. Amen? But that ain't even the good part. Watch this. It gets Pero even esa no es better. ni siquiera la parte buena. And one of them, when he saw that he was healed, Y uno de ellos, cuando él vio que estaba sano, returned. regresó. Now look, Jesus did something kind of legalistic here. Jesús hizo algo un poquito legalista aquí. He told them, Les dijo, go vayan according to Moses como la ley de Moisés and let the priest examine you. y deja que el sacerdote te examine. As he was saying that, Cuando les estaba they diciendo were looking esto, down at their skin with no estaban change. mirando a su piel y no tenía cambio. So already that's crazy. Algo Right? raro acerca de eso. Like I'm supposed to leave, but there's nothing different No about me. entiendo por qué debo ir y no hay ningún cambio en mí. But he tells them to go to the priest Pero les according dice que vayan al sacerdote to the order of Moses. acorde con el orden de Moisés. Out of 10 lepers, 10 Out of leprosos. De 10 leprosos, one. solo uno. Somebody shout, that's a tithe. Eso es un diezmo. Somebody shout, there is a tithe company coming. Hay un diezmo que viene. There is a tithe people that are coming forth. Hay una gente de diezmo que vienen para adelante. And that's what I'm looking for in all tribes Y es is lo the que quiero tithe de all people. tribe. I'm not La talking about your gente del money. diezmo, no estoy hablando de tu dinero. I'm talking about, are you a part of the one that will return? Estoy hablando, tú eres uno, el uno que va a regresar. Because you know the old order of Moses is broken and dead. Porque tú sabes que el orden de Moisés está roto y está muerto. And even though he said to go, Y aunque él dijo, vayan, you know that priesthood is extinct. sabes que ese And you're going to sacerdocio return to a new priesthood, vas a regresar a un to nuevo a new way, sacerdocio, to a New a Testament. una forma nueva, a un nuevo testamento. That's what I'm looking for. Esto es lo que estoy buscando.
He saw that he was healed, returned, and with a loud voice glorified God. Y glorificó a Dios con una voz alta. Fell down on his face at his feet, Y cayó en su cara a sus pies, giving him thanks. dándole gracias. And he was a Samaritan. Y era un samaritano. He didn't even have a priest. Ni siquiera él tenía un sacerdote. Jesus said, go show yourself to the priest. He's like, he ain't gonna look at me. Jesús le dijo, ve, enséñate al sacerdote, y él no tenía sacerdote. Jesús le dijo, were there not 10? ¿no habían 10? But where are the 9? ¿Y dónde están los 9? Well, you told them to go. Tú les dijiste que fueran. In other words, a lot of people will stay in a system as long as it's still working. Mucha gente se van a quedar en un sistema mientras que todavía está trabajando, But funcionando. grace Pero la gracia that's transforming you que te estás and transformando, truth that is working in y la you verdad que está trabajando en ti, is letting you know inside of you, te está dejando saber dentro de ti, this thing is finished. esta cosa está terminada, está completa. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Verse 18. Versículo 18. Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? ¿No había ningún otro que regresó a dar gloria a Dios, solamente este extranjero? Jesus was not politically correct. Él no era políticamente correcto en ese momento. I'm just telling you. Solo te estoy diciendo. If he had a Twitter account, he would be banned. Si If he Jesús was on tenía- Facebook, he would be banned. He'd be put in the Facebook jail. And he said to him, arise, go your way. Y le dijo a él, levántate y ve en tu camino. Because your way Tu camino is the way of faith es el camino de fe, and the way of freedom. el camino de libertad. Jesus was moved Jesús that fue somebody movido, que recognized alguien reconoció that he was a new priest que él era un nuevo sacerdote, who was bringing a new covenant. quien estaba trayendo un with a nuevo better pacto blood. con mejor sangre. Somebody recognized Alguien supo that divinity had come into a bucket of humanity and had shed its blood and redeemed them from the law of sin and death, and the curse of the law was broken and the disease was clean. Y el pecado y la enfermedad fue limpia. Your faith Tu fe made you well. te hizo sano. Faith. La fe. Oh man, I wished I had more time. Quisiera tener más tiempo. Faith calls those things La fe llama esas cosas that be not que no son as though they are. como que son. So why do you keep calling yourself a sinner? ¿Por qué te sigues llamando a ti mismo pecador? Why do you keep calling yourself ¿Por qué te sigues unworthy? llamando Why do you keep calling que no yourself tienes valor? sick and ¿Por qué te sigues diseased? llamando enfermo? Because that is not the language of Porque ese faith. no es el lenguaje de la fe. Faith calls those things that La are fe not llama esas cosas que no son como que son. according to what they should Acorde be. con lo que deben ser. Stand to your feet. I got to land this Levántese plane. sus pies. I've already preached over an hour. I know that's not politically correct either. I want you to lift your hands and just begin to worship. Levanta tus manos y empieza a adorar. Just begin to worship. Empieza a adorar. Thank you, Jesus.